Hola! Today you're going to look at the background on my home computer and listen as we do some listening comprehension activities to help you practice for the final. We're going to start with Actividad Una, which is your typical describe and draw, like what you've been doing in class all year. And so what will happen is I will read each sentence 3 times, and you will need to to draw what I describe. And of course, if you need to hear something again, since you're controlling the machine, you can certainly rewind as needed. So for the first section, número 1, en la cocina hay un horno, una estufa, gabinetes y un refrigerador. En la cocina hay un horno, una estufa, gabinetes y un refrigerador. Lo siento. En la cocina hay un horno, una estufa, gabinetes y un refrigerador. Número 2. Hay una cama. Let's start that again. Número 2. Hay una cama, una cómoda, un armario y una mesita de noche en mi dormitorio. Hay una cama, una cómoda, un armario y una mesita de noche en mi dormitorio. Hay una cama, una cómoda, un armario y una mesita de noche en mi dormitorio. Número 3. La chica llevó una falda, una blusa y tacones. La chica llevó una falda, una blusa y tacones. La chica llevó una falda, una blusa y tacones. Número 4. Los chicos llevaron pantalones cortos, camisetas y zapatos atléticos. Los chicos llevaron pantalones cortos, camisetas y zapatos atléticos. Los chicos llevaron pantalones cortos, camisetas y zapatos atléticos. Número 5. Nosotros nos cepillamos los dientes. Nosotros nos cepillamos los dientes. Nosotros nos cepillamos los dientes. Número 6. Mi hijo se pone un traje y una corbata para ir a una fiesta. Lo siento, señores y señoritas. Mi hijo se pone un traje y una corbata para ir a una fiesta. Mi hijo se pone un traje y una corbata para ir a una fiesta. Número 7. Los 2 chicos jugaban en el patio de recreo. Los 2 chicos jugaban en el patio de recreo. Los 2 chicos jugaban en el patio de recreo. Moving on to the next section, you will hear 5 sentences, and once again, you'll hear each sentence 3 times. These sentences are overall shorter, and you will need to decide whether or not I'm using the present, imperfect, preterite, or imperfect verb tense in each sentence. Número 1. Yo fui al parque ayer. Yo fui al parque ayer. Yo fui al parque ayer. Número 2. Hacía mucho calor el fin de semana pasado. Hacía mucho calor el fin de semana pasado. Hacía mucho calor el fin de semana pasado. Número 3. Nosotros leemos en la clase de inglés. Nosotros leemos en la clase de inglés. Nosotros leemos en la clase de inglés. Número 4. Iván se levantó a las 6:30 esta mañana. Iván se levantó a las 6:30 esta mañana. Iván se levantó a las 6:30 esta mañana.
Y número 5. Los estudiantes no querían practicar más. Los estudiantes no querían practicar más. Los estudiantes no querían practicar más. Feel free to listen to anything you need to hear again another time, and then complete the listening comprehension activities. I would advise that you look at the questions on Página 3 before starting to look through the story and see what you can figure out. Gracias. Turn all your work into me when you are done.